on the Metro Vancouver area. And that's because the transit system in Canada is so organized and is so efficient. To this day, I still prefer to take the bus or train because... Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. Nós somos cidadãos do terceiro mundo e nesse canal a gente reage ao Canadá. Nesse vídeo a gente vai reagir a 6 coisas que surpreenderam após eu me mudar ao Canadá. Então pedimos que, por favor, você considere se inscrever, ative as notificações e também deixe mais sugestões aqui embaixo nos comentários. E agora vamos para a reação. Culture shock. It's real, it's inevitable, and it's completely normal. You may not see it in the first few days or weeks after you arrive, but it might creep onto you and even take you by surprise. I suppose there are just some things about being a newcomer that will take some getting used to. So here are 6 shocking, or rather odd things that I learned after moving to Canada from the Philippines. First off, climate. Wow! Number 1, apparently it's weird to carry an umbrella over your head during the summer. Back home, it's pretty common to use umbrellas rain or shine, but when I did that here in Canada, especially during the summer, I got a lot of weird looks. I guess because it only shines 3 months out of the year here in Canada, a lot of people tend to embrace the warmth and sunshine, and so wearing sunscreen, a cap, and a pair of shades would suffice. But an umbrella? Maybe keep that just for the rainy season instead. Up next, time. Caramba! Eu estou chocada! Porque pra gente é tão comum isso de usar guarda-sol. A gente usa aqui, eu uso e pra gente é muito comum, mas eles gostam tanto de sol que nem querem colocar o guarda-sol. Que incrível! Eu consigo compreender. A gente já percebeu que o Canadá é um lugar que faz muito frio. Então é compreensível que as pessoas queiram aproveitar o sol. Em nosso país, a gente não tem esse tipo de frio. Aqui faz realmente muito calor e muito sol. Então aqui as pessoas não sentem falta de algo que não tem, que é esse frio. Porém a gente usa, mas é curioso que aqui no nosso país isso não é muito comum usar, mas a gente usa. Time zones here are pretty weird. Here in Vancouver, there's Pacific Standard Time, while in Ontario, there's Eastern Standard Time. But what's surprising to me is that there are 4 other time zones here in Canada. So if ever I wanted to catch up with a good friend in another province, for example in Halifax, I'd have to account for the time difference before setting up a catch-up date. On another note, let's talk about daylight savings. So it's basically the practice of adjusting our clocks twice a year, moving it 1 hour forward on the 2nd Sunday of March and 1 hour back on the 1st Sunday in November. Which reminds me, it's coming up pretty soon. I never really had to change my clock and my body clock, but since the sun can still be out here at 9 p.m. in the summer and set at 3 or 4 p.m. in the winter, I understand why it exists. Up next, money. Eu estou chocada. Eu não sabia que o Canadá era tão grande ao ponto de ter 6 horários diferentes. Eu também não sabia. Isso é algo que me surpreende bastante, porque eu também não imaginava isso. One thing you should know is the tipping etiquette in Canada, or Vancouver to say the least. Here, it's expected to tip a minimum of 10%, but 15 to 20% would be ideal. So if you're ever dining out with friends and it's time to split the bill, just make sure to account for the cost of the meal, the taxes included, and the tip. On another note, one of the biggest shockers for me is finding out the cost of living here in Canada. I would always compare how much things cost here versus how much they cost in the Philippines, and I'd always get surprised by how big the price difference is. For example, 100 pesos or a little over 2 Canadian dollars would get you a decent meal in the Philippines. Like we're talking about a full meal with rice and drinks. But here in Canada, a basic meal would probably run you up $7 to $10. In the first few months of living here and discovering how much it costs to eat out, I would guilt trip myself whenever I order food outside, but I had to remind myself that relocating to a new country means subjecting myself to a new standard of living. Up next, let's talk about people.
One of the first things I noticed when I moved here was that a lot of Canadians engage in friendly small talk. Back home, we're usually to ourselves and rarely engage in small talk, but here I had to learn the art of reciprocating while keeping it brief and casual. Another thing about people here is that they tend to be very straightforward and pragmatic. People aren't afraid to speak their mind, even if it seems brutally honest or direct. I've grown to appreciate this over time, but it may come off as a surprise to other people the way it did to me. Up next, let's talk about Caramba, isso realmente é surpreendente como em outros países eles têm isso mesmo de falar algo diretamente. Aqui no nosso país é muito comum as pessoas serem cuidadas ao falar e não gostar de falar determinadas coisas porque tem muitas pessoas que têm medo de soarem ofensivas ou rudes, então acaba que algumas pessoas não falam, né? Muitas pessoas no nosso país são muito sensíveis. Acredito que seja talvez um pouco de falta de amadurecimento ou algo do tipo. Então as pessoas acabam tendo muito cuidado quando vai falar alguma coisa com a outra para evitar de não trazer algum tipo de sensação ruim para outra. De uma situação desconfortável, né? food. When I started making friends here, the first meal that people would recommend I try is poutine. I'm not gonna lie, when I first saw it, it didn't look as appetizing, but after that first bite, I was immediately hooked. So looks can be deceiving, but this one actually turns out for the better. Another notorious food item here are ketchup-flavored chips. Ketchup. To be honest, not my fave. It's really hard to top barbecue-flavored chips, but if you like trying new things, you can add ketchup-flavored chips to your list. And finally, the Vancouver sushi scene here is phenomenal. Teve uma época que em nosso país se vendia esses chips com ketchup. Eu lembro disso. Sim, eu fiquei surpreso de saber que no Canadá também tem. Sim, eu não esperava isso. And pair that with a local craft beer, bada bing bada boom, you got the winning combo. Last but not least, let's talk about transit. One of my first worries about coming to Canada was how to get around the city via public transit. I honestly thought that I would need to allot at least 2 hours to get from home, school, or work, but to my surprise, I would only ever need 30 to 40 minutes to get around the Metro Vancouver area. And that's because the transit system in Canada is so organized and is so efficient. To this day, I still prefer to take the bus or train because of the convenience it offers. That, and because I also suck at driving here. Which reminds me, if you plan on driving in Canada, especially in BC, booking a road test here is so challenging. Like you would need to book 6 months in advance or be on standby if ever someone forgets or cancels their appointment. Really, it's like Hunger Games out here. Lastly, I also learned that I had to unlearn a lot of the habits and practices that I got accustomed to back home in order to be a better driver here in Canada. So, long story short, take your driving lessons. It'll help out a bunch. Anyway, that's it. That's all I have for today. What about you? Caramba, estou surpresa. O Canadá é um país incrível e eu não esperava descobrir tantas coisas por eles. Sim, eu realmente não esperava. É muito surpreendente a gente conhecer coisas do Canadá, porque a cada vídeo que a gente reage, mais coisas a gente vai descobrindo. O Canadá é um país que eu confesso que eu não conheço muita coisa, a gente não conhece praticamente nada. Talvez a única coisa que a gente conheça é a questão cultural do Canadá, porque de alguma forma essa informação chegou para a gente. A gente sabe que é um país que recebe pessoas do mundo inteiro. Ela, por exemplo, é uma pessoa da Filipinas que foi viver no Canadá. Então, realmente é muito interessante. Agora, todos esses outros aspectos, para mim, está sendo muito surpreendente e eu estou adorando conhecer. Eu também, e eu não sabia que lá tinha 6 horários. Eu estou chocada com isso. Eu acredito que muitos
turistas vão para lá e devem ficar muito perdidos com tantas horas. Sem dúvidas, mas essa foi a reação desse vídeo. Então, se você gostou, aproveita para se inscrever, ative as notificações e também deixe mais sugestões aqui embaixo nos comentários. Muito obrigado por assistir esse vídeo e a gente se vê na próxima reação.